সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরা প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় আজকে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি হলো অনার্স শ্রেণীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত 7 কলেজের মাস্টার্সের ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস যে কোর্সটি আমি তোমাদেরকে গত কয়েকটি লেকচার দিয়েছি, তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা রিলেশন বিটুইন ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস, আমরা গতকালকে রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করেছিলাম। আজকে আমরা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে আমরা কনভার্ট করতে চাই এবং আমরা দেখতে চাই সেখান থেকে আউটপুটটা আমাদের কাছে কি আসছে। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা তাহলে বোর্ডে যাচ্ছি। রিলেশন বিটুইন ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস অফ সেকেন্ড অর্ডার। ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা হবে হলো সেকেন্ড অর্ডার। রিলেশন between second order differential and integral equation. Second order differential equation is second order. তো আমরা গত ক্লাসে এই কাজটা আমরা করেছিলাম, সেখানে আমাদের nth অর্ডারের একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ছিল, সেটাকে আমরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে কনভার্ট করেছিলাম। আমরা আজকে একটু ছোট করে নিয়ে আসছি, এটাকে আমরা সেকেন্ড অর্ডারে নিয়ে আসছি। তাহলে আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন যদি আমরা কনসিডার করে নেই, কনসিডার the linear differential equation of second order. ইকুয়েশনটা হচ্ছে হলো d square y dx square plus a1x dy dx plus a2x y equals to f of x. This is the given differential equation of second order linear differential equation. D square y dx square a1x dy dx a2x y equal to f of x. Here d square y dx square second order derivative, a1x a2x all are functions of x, with the initial conditions y0 equal to c0, y prime 0 equal to c1. So this is equation number 2, differential equation number 1 and the initial conditions 2. Now integrating the equation number 1 with respect to x. Now integrating 1 with respect to x within the limit 0 to x. এই ইকুয়েশনটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করতে চাই 0 to x এর মধ্যে। আমরা এটাকে তার আগে আমাদেরকে একটা ফাংশন আমাদেরকে ডিফাইন করে নিতে হবে। এক নম্বর কেন আমরা যেটাকে ধরবো সেটাকে আমরা ডিফাইন করে দেব। সেটা হচ্ছে হলো কনসিডার d square y dx square equal to phi of x. যে কাজটা আমরা গতদিন করেছিলাম, তখন আমরা লিখেছিলাম dny dxn equals to phi of x as
দিস ইজ অর্ডার সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। তার জন্য আমরা সলিউশনটাকে আমরা ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাই অফ এক্স এক আমরা ধরে নিয়েছি। নাও ইন্টিগ্রেটিং t with respect to x with in the limit 0 to x। এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে এরকম হওয়ার কথা, ইন্টিগ্রেশন 0 to x d square y dx square dx equals to integration over 0 to x phi of u d of u। এখান থেকে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমাদের হবে একটা অর্ডার আমাদের কমে যাবে d square y dx square, because integration is the reverse process of differentiation. It will be dy dx upper limit x lower limit 0 equals to 0 to x phi of u d of u। It will be dy dx minus y prime 0, dy dx minus, it will be dy dx at the point 0, that means dy dx at the point x equal to 0, that means y prime, dy dx means y prime x, y prime x means y prime 0, that means y prime 0 equals to 0 to x phi of u d of u। In the initial conditions, there was given that y prime 0 equals to c1. So we can write down dy dx minus c1 equal to 0 to x phi of u d of u. That means we can write down dy dx equals to 0 to x phi of u d of u plus c1. First derivative with respect to x is equals to this. So this is equation number 4. Since this is a second order differential equation, so again differentiating with respect to x, again differentiating with respect to x with in the limit 0 to x dy dx. If we differentiate dy dx, sorry, not differentiate, integrating আমরা জানি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন থেকে সলিউশন বের করতে হলে সেটাকে আমাদেরকে ইন্টিগ্রেশন করতে হয়। ইন্টিগ্রেটিং will be dy dx, it will be yx, upper limit x, lower limit 0, and it will be 0 to x phi of u d u squared plus c1 0 to x d of u. That means yx minus y0 equal to 0 to x phi of u du square plus c1 integration of 0 to x du means u upper limit x, lower limit 0.
this yx, y of 0 equals to c0, y of 0 equals to c0, and 0 to x phi of u du square. We can write down this x minus u phi of u d of u plus, here will be c1 x minus c1 0, that means 0. It will be c1 into x minus 0. Means y of x equals to 0 to x, x minus u phi of u d of u plus, it will be c1 x, c1 into 0 0 plus c naught. This is the solution. So this is equation number 5. This is equation number 5. Now we will put the value of yx, d square y dx square, dy dx in the equation number original differential equation, second order differential equation which was given. We will put the value in that equation by putting the values of 3, 4 and 5 in 1. We get d square y dx square. D square y dx square was phi of x. We consider the solution. D square y dx square equals to phi of x plus a1x dy dx, dy dx was 0 to x phi of u du plus c1. It was dy dx 0 to x phi of u du plus c1 plus a to x y. Y means which is in the board, 0 to x x minus u phi of u du plus c1x plus c0, and this is equals to f of x. The equation was d square y dx square plus a1x dy dx plus a2x y equal to f of x. Now simplify this. That means phi of x plus a1x 0 to x phi of u du plus a1x c1. We'll write down this first c1, then a1x plus a2x 0 to x x minus u phi of u du, then plus c2 into a2x into x, c2 sorry it will be c1x a2x plus c0 a2x, c0 or c0 a2x equals to f of x. F of x means phi of x
plus, if we take common 0 to x, 0 to x, that means a1x 0 to x plus a to x x minus u phi of u d of u, and all other terms equals to f of x minus c1 a1x minus c1 a2x minus c1 a2x minus c0 a2x. That means phi of x plus phi of x equals to f of x minus c1 a1x minus c1 a2x minus c0 a2x minus 0 to x a1x plus a2x x minus u phi of u d of u, phi of u du. We have taken this in right hand side. That means we can write down this phi of x equals to f of x plus lambda 0 to x kappa x u phi of u d of u. So this is equation number 6. Phi of x equals to f of x plus lambda phi of x equals to f of x. So this is small f of x. Okay. Small f of x. Together this. All together this. This is small f of x. Where small f of x equals to capital F of x minus c1 a1x minus c1 a2x minus c0 a2x. Lambda equals to minus 1 and kappa x u equal to this a1x a2x into x minus u. This equation phi of x equals to f of x plus lambda 0 to x kappa x u phi of u du. তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা কি ধরনের সমীকরণ বা এটা কিসের সমীকরণকে ইন্টিগ্রেট করছে। এটা একটা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন, যেই ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনের মধ্যে লোয়ার লিমিট ফিক্সড, আপার লিমিট ভ্যারিয়েবল। That means the above equation represents the Volterra integral equation of
সেকেন্ড কাইন্ড। দ্যাট মিন্স একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে, লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে যদি আমরা এটাকে কনভার্ট করি ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে, ইট উইল বি রিডিউসেস টু বলতরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড কাইন্ড। সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে যদি আমি ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে কনভার্ট করি তাহলে সেটা একটা বলতরা সেকেন্ড কাইন্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে রূপান্তরিত হবে। আমরা গত লেকচারটা দেখিয়েছিলাম একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যেটা ডিগ্রি ছিল n, সেটাকে আমরা কনভার্ট করেছিলাম, সেটাও আমাদের ডিফারেনশিয়াল একটা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে কনভার্ট হয়েছিল। আজকে আমরা পার্টিকুলারলি সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে দেখলাম যে এটাও আমাদের ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে কনভার্ট হচ্ছে। তো শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা এই অল্প পরিসরের মধ্যে একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে কনভার্সন আমরা দেখালাম। আমরা পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে অন্য কোনো প্রবলেম নিয়ে উপস্থিত হব। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকো সবাই। ধন্যবাদ সবাইকে।